Vamos dar continuidade ao nosso congresso. Gostaria de agradecer aos organizadores, especialmente ao ministro Arnaldo Esteves Lima e ao ministro Herman Benjamin, pela grande honra de estar presidindo este painel, substituindo a ministra Eliana Calmon, que é uma subida honra para mim. Embora a assistência não esteja toda presente ainda, vamos dar, então, continuidade ao nosso evento. Abordaremos agora o tema Evolução dos Princípios do Direito Ambiental, Teoria e Prática Judicial. Gostaria já, de início, dizer que, dado o adiantado da hora, serei bastante rigorosa no controle do tempo de cada um dos expositores. Serão 15 minutos para cada expositor. E, de imediato, vamos iniciar com a exposição do professor Nicholas Robinson. O professor Nicholas Robinson é professor da Universidade de Pace, em Nova York. Ele abordará o tema relacionado aos princípios, princípio da resiliência. Com a palavra, o eminente professor Nicholas Robinson, por 15 minutos. Yeah, todos. I regret that I cannot speak in Portuguese, and on behalf of all of us who will speak in another language, I congratulate the interpreters and thank them for their hard work. I would also like to congratulate, of course, Minister Fisher and the courts that have assembled us today, all of you, especially Arnaldo Esteves, the Dean of the Judiciary School, for the warm welcome and the marvelous facilities we have here in Brasilia. Our law has been based on the fundamental principles. All of us know in the courts and in the universities, indeed all lawyers, that justice is the foundation for law. Principles inform law. Principles make law consistent and give it meaning. When environmental law began as a field in 1972, we began in Stockholm at the UN Conference on the Human Environment with the Stockholm Principles of Environmental Law. And the fundamental principle was the principle of protection of nature. We humans are the stewards of nature. We have a duty to protect and conserve nature. And since Stockholm, these principles have been developed and elaborated all over the world. In your Brazilian Constitution, the constitutional article on the right to the environment is an advanced example of a brilliant set of principles for guiding this stewardship of nature. When we realized we had too much pollution, the Organization for Economic Cooperation and Development in Paris and a brilliant civil lawyer, Henri Schmitz, began to develop the polluter pays principle. So we have this polluter pays principle that says we humans are capable of creating a mess. As the minister told us, we have many landfills, not just in Brazil, but everywhere, that must be cleaned up. But we humans also have the ability to clean up our mess, to pay for our mess, to solve our problems. Indeed, this is part of human nature. We wish to live in clean conditions. It's part of the instinct of the human being, the human animal, to live in clean conditions. Our mothers told us when we were young, if you make a mess, you must clean it up. So we know about the principles like the principle of the polluter pays because it's part of human nature, a natural law that we must begin to articulate and explain in environmental law.
Another example is the precautionary principle. The precautionary principle is well understood in the jurisprudence of Brazil. It basically provides, and I quote a European definition, when human activities may lead to morally unacceptable harm that is scientifically plausible but uncertain, actions shall be taken to avoid or diminish that harm. Morally unacceptable harm, of course, refers to humans and the environment. That's irreversible and very dangerous. Now, the precautionary principle wants us to avoid harm by leaving the natural systems strong and robust. In short, the resilience of these national systems. When we met in Rio de Janeiro in 1992, we developed the Rio Principles on Environment and Development. And as a scholar, I have lectured in universities and settings all over the world, and it's been remarkable to see how the Rio Principles have been taken into the national jurisdiction of countries in each region of the earth. Of course, this is a parallel to what we all know happened with the principles of human rights, the fundamental principles of human rights that guide our application of law. But now I will speak about a further principle. It's a principle that exists in nature. It exists in human nature, in humans. And if we wish to be able to respond to all of the problems that the minister explained to us, we must elevate the principle of resilience to a higher level, a level of law. Our scientists tell us that the principle of resilience is a part of human nature. In soil science, for instance, soil resilience is the ability of soils to resist or recover their healthy state in response to a destabilizing influence. We know when there is an erosion, when there's a great wearing away of the soil, and the soil is washed away, it's very hard to recover. We know when there is desertification, when the soils turn into deserts, we cannot recover very easily or very quickly. Many parts of the planet have this desertification crisis today. So we have lost the resilience of soils when we have erosion or desertification. Our social scientists are also studying resilience. At the University of Stockholm, there is a Center for Resilience, a Resilience Center, and it has a whole series of papers and courses and even lectures that you can listen to. It's a very easy website. It's www.resiliencecenter.org. But resilience exists in science, and the ecologists define resilience as an inherent capacity to react to disruptions in ecological systems in order to retain the integrity of those systems, to let them bounce back, to let them restore. The medical doctors who examine you and me as humans know that we have resilience. We have resilience when we fall down. We don't stay on the ground. We pick ourselves up. We move on. We have psychological resilience, which is studied in the cognitive sciences. But we too can break our resilience, just as with soils. If we don't maintain human resilience, we become weaker, we become susceptible to disease. Resilience, therefore, can be recognized and is recognized throughout natural systems and human systems, but it's time to recognize it more widely as a principle of law. As a principle of law, resilience would provide as follows. Governments and individuals shall take all available measures to enhance and sustain the capacity of social and natural systems to maintain their integrity. After we see a storm like the terrible typhoon Haiyan in the Philippines, this is a storm just 2 weeks ago.
destroyed the homes of many of my friends. I was just lecturing last March in the Philippines where the storm came at the School of the Seas, a school by an environmental lawyer, Tony Aposa. And we will never recover exactly what was lost. The deaths, the 5,000 people who died will never be reborn. But more sadly, those who are living will never have what they had before. There's not enough money or resources to recover from these disasters. In New York, we just suffered last year the superstorm Sandy. It was a small hurricane, as hurricanes go, but we are still not recovered from this hurricane. And the mayor of New York has estimated that in the next several hurricanes, and with the sea level rise, 20% of New York City will be uninhabitable. We must move 800,000 people out of the places in New York City where they now live. This is the fate of climate change around the earth, the larger storms, the larger destruction of nature that comes with a changed climate. We cannot go back to the past. We must get ready to recover, to bounce back from the adversity of storms or the changes that are with us. And this requires resilience. We must maximize our resilience. We must do everything possible to strengthen our resilience, to ensure that when adversity strikes our communities, our people, and our nature, the natural capacity to resilience is encouraged and furthered and advanced. There's great resilience in our legal systems also, but only if we encourage the legal systems to produce resilience throughout our society. It's implicit in the precautionary principle, and if we, in the judicial branches around the world, look into the principles of law that already exist in environmental law, we can see that resilience is a part of our legal framework, as it is in the precautionary principle, as it is in the first decisions in Stockholm in 1972 to adopt this principle of protection. What are we protecting? We are protecting the resilience of nature. But now we live in what our scientists, especially the geologists, are calling the Anthropocene epoch. 10,000 years, for the last 10,000 years, we lived in what the geologists call the Holocene epoch. But we have so changed the earth, we humans, that we are now a force of nature, and we cannot go back to the past patterns. The sea levels are rising. We have produced a new generation of chemicals, synthetic and organic chemicals, that are spread across the earth. When we had the atmospheric testing of nuclear weapons, we deposited radioactivity in the crust of the earth. We are melting all of the ice on the earth. It's rapidly changing. We will never go back to having a frozen North Pole. The earth is not the same place. So we have caused, as humans, the Anthropocene epoch to come into existence. And there is an international commission on stratigraphy, which is studying these changes and proposing, probably in the next year or two, that we will be in the Anthropocene as a scientific matter, not as a policy matter. So we need to recognize that in anticipating the challenges of the future, resilience will be essential if humans wish to have a good life. Therefore, the law must recognize and advance strong resilience. Just in the last 2 years, 3 years, science has entered a new dimension of human engineering. We now have something called synthetic biology, or synbio, as they call it, synbio. Synthetic biology means the human capacity to direct evolution. This is when you can take parts of a virus or parts of a bacteria, parts of genes, and create an entirely new form of life, a new life form that never existed in nature.
It's not part of the stewardship of the planet as we know it. So we are creating new living things just as we created new kinds of chemicals. I don't know what good the scientists will bring of this, but as we add new life forms to the planet and we weaken the old life forms, we put all of life on Earth into a new situation. It could be a dangerous situation. It certainly will be a different situation. So strengthening the resilience of our natural systems is fundamentally important for this new era of SynBio. The United Nations International Panel on Climate Change will issue its 5th assessment report next March. Many of you have seen the executive summaries and the advance notice of this report. It will show how rapidly we are changing the Earth. We cannot turn back the clock, but we can enhance the resilience of our biological and natural human systems, our communities of social well-being, to cope with the changes we have created. This is why the principle of resilience is being recognized in legal systems around the world. It must be part of the next generation of environmental principles that the United Nations and all nations use in their jurisprudence. Thank you very much. Muito obrigado. De Direito Ambiental. Is it on? Yes. Good morning, ladies and gentlemen. I would like to thank all of the organizers and proponents of today's very important conference, and in particular, Ministro Arnaldo Esteves Lima, who has been with us and is with us today. Today, I want to talk about the principle of non-regression in environmental law. This particular principle has become much more important in terms of the international debate around the development of environmental law. I will talk very briefly about the definition, some examples of non-regression, and some examples of regression. I particularly would like to talk about the application of the principle in relation to protected areas, and then I will conclude with one or two proposals. So the principle of non-regression holds that environmental law has an immutable core content closely linked to the fundamental human right to life. So the argument is that environmental law should be included in the category of eternal legal rules. You cannot go backwards from them, which should be non-repealable in the name of the common interest of humanity. So the non-regression principle is based on the premise of a continuous advancement of environmental law and policy. As I said, we can only go forwards, not backwards with this principle. But Michel Prieur, one of the proponents of this particular principle, has said recently, at a time when environmental law is enshrined in numerous constitutions as a new human right, it is paradoxically threatened in substance. Well, what are some of the forms that regression in environmental law can actually take? Well, at an international level, we can see that the refusal to adhere to universal environmental treaties is one example. Or if you have ratified a treaty, you have become a member of a treaty as a country, that you refuse to actually implement it
or thirdly, as happened in Canada recently, to actually denounce or retract from international treaty obligations such as the Kyoto Protocol. So at a national level, we see also some very important and sometimes called insidious examples of regression. In particular, at a local level, and in terms of approval of environmental activity, to change the approval procedures in order to cut down, to curtail the rights of the public to participate on the pretext of simplification of the rules, or amending or repealing the environmental law rules altogether. And sometimes these kinds of regressions are actually validated by courts, as happened in Panama, as you can see on the screen. I can't go into detail in all of these examples, but you see in Canada with the Canadian Environmental Assessment Act of 2012 that it repealed a whole range of federal legislation in order to reduce the number, the nature and scope of projects subject to assessment, for example, deferring environmental planning and decision making, and sending it down to provincial governments. And in a submission by the Canadian Environmental Law Association, we see that they stated that the retrogressive provisions in the new Act will set back environmental assessment in law, environmental assessment law in Canada by about 4 decades. Well, Canada is not alone. In the United Kingdom, with the Conservative Party coming into power, Prime Minister Cameron proposed just last year the repeal of existing planning regulations to end what he called the lawyer's banquet, and then focusing more on market-based approaches to encourage economic benefits of development instead. We see with the recent reforms in the United Kingdom that they want to cut down the so-called red tape. In some countries it's called green tape, but replacing over 1,000 pages of regulations, cutting them down to about 50. In other words, expanding the discretion at a local level and cutting down on the actual rules applicable. And here are just some other examples from the UK. In Australia, my own country, we see a proposed transfer of federal environmental approvals back to state and territory governments. And this has been in response to a concerted campaign by some of the private sector in mining, oil and gas in particular. And also you will have read in the newspapers perhaps that the new Conservative government of Mr. Abbott, elected just last month, 2 months ago, has begun this process of regression, and in particular cutting down on some of the strongest carbon tax laws that have been enacted around the world. We enacted those laws just in 2011. 2 years later, they are being cut down. One of the things, though, that I wanted to concentrate on was regression in terms of protected areas. This is happening not just in Australia, but in many countries around the world. Just some examples where, in response to various business lobby groups, various conservative governments at a subnational or state level are introducing the idea of hunting in national parks, of allowing cattle grazing, of allowing mining and logging and new tourist development, contrary to the law that was in place before. In particular, with the Great Barrier Reef World Heritage Area, there has been an enormous controversy in relation to port development. So when you look at the range of protected areas in Australia, it constitutes something like 13.5% of the Australian continent. We are going to see some cutting back in terms of the activities that are allowed. In other words, that there will be an expansion of development activities in some of these areas, not only
on the terrestrial side, but also in marine areas, where marine protected areas are actually being cut back in size. And this is just a map of the National Reserve System as we presently have it. So my argument is that we need to have new protected areas law which recognises the non-regression principle, particularly in relation to protected areas. And what we need to do is to develop the new policy on non-regression for protected areas and enact it into law. But there is also some good news. Back in 1940, there was a recognition of the non-regression principle in relation to protected areas in the Convention on Nature Protection and Wildlife Preservation in the Western Hemisphere. And in particular, you see that this relates to the boundaries of national parks, which cannot be altered or any portion thereof capable of alienation except by a competent legislative authority. And secondly, very importantly, that the resources of these reserves shall not be subject to exploitation for commercial profit. My argument is that this kind of provision should be adopted in an international convention or perhaps a protocol to the Biodiversity Convention. There is already scope there, in my view, to allow that to happen. And it could also be adopted by the International Court of Justice as a principle of international customary law relating to the environment. We have seen, though, an adoption of the non-regression principle at various levels. You see the resolution of the European Parliament of 2011, which forbids repeal or amendment by nations of the European Union of laws designed to protect the environment. And in Rio +20 in 2012, we see that in relation to the three Rio Conventions, it said it is critical that we do not backtrack from our commitment to the Earth Summit, notably being opposed by several countries. But we also see that the IUCN, the International Union for Conservation of Nature, has passed a resolution on non-regression in environmental law and policy. And in particular, as you'll see in the red writing below, that a declaration on the principle of non-regression was adopted at an international colloquium organized in this city by the Brazilian Senate in March 2012. We also see that the non-regression principle then has been recognized not only by some governments, but also by environmental, intergovernmental and non-governmental organizations, the International Union for the Conservation of Nature being a hybrid between governmental and non-governmental bodies. When we look at the non-regression principle at a national level, we do see that some countries have incorporated the idea of non-regression in their constitutions. And I note particularly Brazil, Portugal, and Germany in this respect. And Michel Prière, one of the main writers, as I've said, on this principle, says that this can be interpreted as including a human right to the environment. But the idea of environmental law, particular environmental laws being eternal, is something that we really need to think about very seriously as far as our laws at a national level are concerned. And we also see judicial recognition of the principle in various cases, for example, concerning sugarcane farming and urban planning. So at the national level is where the non-regression principle is going to become very important indeed. And we need to look to countries like Brazil with its independent and forward-looking judiciary and say, well, other courts ought also to follow these ideas, these precedents. So I would have a proposal that we have a non-regression list in environmental law, and using, for example, the list of World Heritage in Danger to actually create a non-regression list
one of major national environmental laws which are in danger of being cut down, in danger of regression, as well as the various laws that have been the subject of regressive measures under them. And the kinds of criteria that you could put in a non-regression list are national environmental law of major significance, or where there is an evidence of significant reduction in levels of environmental protection through policies carried out under a particular law. So in conclusion then, I would say that we need to come to an agreement on the precise formulation of the non-regression principle. We need to urge the recognition of the principle in international soft law instruments. We need to consider the development of a non-regression list of environmental laws. We need to seek to declare the principle within national constitutions worldwide. We need to think about the application at a national level, for example, through what we call regulatory impact statements, and we need to encourage the courts to find occasions to apply the principle. So my final remark is that if environmental law is going to have any meaning and effect with respect to the natural environment, or for that matter to the cultural environment, the concept of ensuring that environmental law cannot go backwards must be accepted at an international and national level. In other words, non-regression must become a fundamental principle of international and national environmental law. Thanks very much. Prosseguimos com o nosso evento. Vamos ouvir agora a professora Branca Martins da Cruz, professora da Universidade Lusíada e fundadora do Instituto Lusíada para o Direito do Ambiente. A professora Branca nos falará sobre o princípio da reparação in integrum. Bom dia a todos. Eu queria saudar os colegas da mesa, entre os quais conto muitos amigos e bons amigos. Queria também, em especial, cumprimentar a Presidente, a juíza MARGA TESLLER, minha amiga de longa data. Agradecer o convite que me foi dirigido pelo ministro Antônio Herman Benjamin, na pessoa de quem aproveito para cumprimentar todas as autoridades judiciárias que se encontram nessa sala, e suponho que serão a maioria esmagadora das pessoas presentes. E, naturalmente, também cumprimentar o STJ por esta iniciativa e o Conselho Federal da Magistratura. Bom, como o tempo é pouco, eu vou, desde já, passar... Tá. Obrigada. Então, eu me propus, ou melhor, me propuseram falar sobre a reparação integral, e falar de reparação integral do dano ambiental implica, primeiro, aclarar esse conceito. E aclarar esse conceito porque, quando nós falávamos, há uns anos atrás, de reparação integral, quase que exclusivamente nós estávamos pensando na reposição da situação inicial, ou seja, apagar o dano, tirar os efeitos do dano, intervir no ambiente de forma a reconstituir a situação pré-existente ao dano. Ora, já nessa altura também, muitas vozes faziam ouvir dizendo não é só isso. E é justamente por isso que eu acho importante aclarar esse conceito, porque não é mesmo só isso. Reparar, restituir integralmente o ambiente não basta. Não basta, primeiro, isso é quase sempre impossível, como sabemos. Não é possível restaurar o ambiente totalmente. Sempre alguma coisa fica por restabelecer, sempre alguma coisa se perdeu no caminho. Então, há necessidade também de adotar medidas complementares para poder atingir o máximo possível dessa reposição. Por outro lado, sempre houve perdas intermédias, sempre houve perdas transitórias, que também essas terão necessariamente que ser indenizadas. Então, esse conceito é muito mais vasto do que a simples reconstituição do ambiente lesado. Ela engloba, e no Brasil, enfim, vou falar aqui essencialmente, apesar do sotaque, eu sou portuguesa, portanto eu vou falar sobretudo da Europa, porque Portugal, sendo um país da Comunidade Econômica Europeia, enfim, da União Europeia hoje,
ele adota, e nessa matéria nós temos uma diretiva da responsabilidade ambiental, onde isso vem regulado, e, portanto, eu vou falar essencialmente dessa diretiva, e o que vale para Portugal vale para todos os outros países da União Europeia. Portanto, outra coisa também que eu queria salientar é que o conceito de restituição in integrum é diferente da teoria do risco integral, porque a teoria do risco integral, ela diz, bom, deveremos reparar sem levar em conta, por exemplo, causas de exclusão da responsabilidade. E eu sou plenamente de acordo com essa teoria, que nasceu no Brasil, se desenvolveu no Brasil, porque na Europa ainda não chegou, infelizmente, a nossa diretiva na Europa, enfim, não é esse o tema, ela prevê bastantes causas de exclusão da responsabilidade. Mas isso é o risco integral, e é bem diferente da reconstituição in integrum. Portanto, eu concluiria, porque o tempo urge, que reconstituir hoje integralmente um dano, isto é, reparar esse dano integralmente, implica um somatório de danos e implica, para mim, sobretudo, ter em conta a pluralidade de bens que foram atingidos com ação lesiva. E esses bens não são só o bem ambiente em si mesmo, como bem autônomo, como bem a sé. São também, por exemplo, aqui mais uma vez o Brasil é pioneiro, o dano moral coletivo, o dano sofrido pela comunidade. Também esse na Europa não é levado em conta. Mas ele é importante porque a comunidade sofre também na pele a degradação ambiental. Portanto, também esse tem que ser indenizado. E esse é um outro bem jurídico, não é o bem jurídico ambiental aí que está sendo reparado, mas a lesão sofrida pela comunidade. E, naturalmente, como referi, também aquelas franjas de dano que não são possíveis reparar através da reintegração e ainda o dano transitório, que foi aquele que se verificou entre o momento da ocorrência do dano e o momento em que a reparação é operada. E faz os seus efeitos naturais e produz. Eu não sei se eu consigo... Agora foi demais. Me desculpem, mas eu não sou muito boa com aparelhos eletrônicos. Bom, eu queria já referir a diretiva é essa, a diretiva 2004-35-CE, de 21 de abril de 2004, a diretiva que regulou, ao fim de 4 décadas de discussões, de debates na Europa, a responsabilidade ambiental, e no seu anexo 2º, justamente, ela vem tomar em conta essas 3 formas de reparação. Ela diz a reparação dos danos ambientais causados à água, às espécies e habitats protegidos. Então, aqui faço um parênteses, porque convém explicar. Infelizmente, essa diretiva europeia, ela não cobre a totalidade dos danos ambientais, ela só se aplica aos danos ambientais puros, ou seja, aqueles em que o bem jurídico ofendido é o próprio ambiente como bem a sé, mas, ainda assim, ela não cobre todos. Ela só cobre os danos causados na água, nos habitats e nas espécies protegidas, portanto, danos causados à biodiversidade, como costumamos chamar, e depois um terceiro tipo de danos ambientais, que são os danos causados ao solo, mas aí é duvidoso que o bem protegido seja o ambiente, porque eles só relevam, para efeitos de responsabilização, se houver ofensa, enfim, ameaça grave à saúde humana. Só nesse caso que eles são tomados em conta. Se não se provar essa ameaça grave à saúde humana, os danos causados no solo não são reparáveis nos termos dessa diretiva. Infelizmente, é uma diretiva que ficou muito aquém daquilo que era desejável e que é desejável na Europa, que é cobrir todos os danos ambientais, por exemplo, como a lei portuguesa já cobre desde 1987, que, aliás, nos causou um problema grande de harmonização entre a legislação existente, que vai bem mais longe, com a legislação da União Europeia, que ficou bem aquém. Bom, mas isso era apenas uma explicação, então aqui se trata apenas dos danos causados na água e às espécies e habitats protegidos, e se diz que é alcançada através da restituição do ambiente ao seu estado inicial, por via da reparação primária, complementar e compensatória. Sendo que, em seguida... sou eu. Em seguida, era mal. Qualquer coisa que não... Aqui, desculpem. Se dá a definição o que é a reparação primária, qualquer medida de reparação que restitui os recursos naturais e os serviços danificados ao seu estado inicial ou se os aproxima desse estado. A reparação complementar, qualquer medida de reparação tomada em relação aos recursos naturais e os serviços para compensar pelo fato de a reparação primária não resultar no pleno restabelecimento dos recursos naturais e ou dos serviços danificados. E, finalmente, a reparação compensatória, que visa qualquer ação destinada a compensar perdas transitórias
de recursos naturais e ou de serviços verificadas a partir da data da ocorrência dos danos até a reparação primária ter atingido plenamente os seus efeitos. Portanto, esses 3 tipos de reparação. Como vocês podem ver, aqui não se cobrem os danos morais coletivos, por exemplo. E também é uma coisa que se pode observar nessa diretiva, ela não admite a indenização pecuniária. Ela sempre impõe uma intervenção concreta no ambiente. Ela nunca prevê a possibilidade de ser paga uma indenização em dinheiro, mas sempre custear as medidas concretas de intervenção no ambiente que podem ser feitas, podem ser tomadas no próprio local ou fora desse local, quando no local não é possível a recuperação. Dito isso, eu gostaria de aqui... aí, mudei aqui não. Perdão, só. De salientar esse conceito de... As perdas transitórias, enfim, eu já tinha referido, vou passar adiante para não perdermos tempo, mas eu queria agora atentar nesse conceito de estado inicial. É um conceito extremamente importante na diretiva. A cada passo ela repete que é necessário repor o estado inicial. O estado inicial, o status quo ante. Bom, parece uma coisa simples, e que é o princípio da responsabilidade. Quem é responsável deve repor a situação pré-existente ao dano. É nisso que consiste reconstituir. Simplesmente, no caso do ambiente, isso levanta alguns problemas, e alguns problemas delicados. Como é que nós sabemos, e eu falo de um país como Portugal, que é um país pequenininho, apesar de ser pequenininho, não existe, por exemplo, um inventário, um cadastro das zonas contaminadas, as áreas contaminadas? Falha isso, por exemplo. Eu sei que aqui existe no estado de São Paulo, por exemplo, e agora está tentando se fazer com esse cadastro que falou a ministra há pouco, mas não existe esse cadastro. Então, mas mais do que isso, nós não sabemos um determinado terreno, um determinado sítio, por exemplo, objeto de propriedade privada, como é que estava o ambiente antes da ocorrência do dano. Em que estado exatamente estava? Qual era o ponto de degradação? Porque degradação sempre tem alguma, né? Nós não temos a Amazônia lá na Europa. Então, não há lugares puros, né? Impolutos, e todos os lugares já têm alguma degradação ambiental. Mas qual é esse estado de degradação? Qual é o ponto que devemos partir, a partir do qual consideramos que aí sim ocorreu o dano? Então, a diretiva, e que eu saiba, nenhuma legislação europeia, já estou no Brasil quase há 2 anos, espero que, entretanto, ali o Liuco poderá me dizer, mas acho que não saiu, nenhuma legislação nesse sentido. Então, faz falta na União Europeia legislação que imponha algum método para que possa ser determinado, num certo momento, qual o estado do ambiente. E, quanto a isso, eu me atrevo a trazer aqui algumas sugestões. Aliás, sugestões que, de alguma forma, vão ao encontro do discurso da ministra do Ambiente do Brasil, porque ela falou desse cadastro, que é uma inovação, eu não sabia que estavam fazendo, e que eu acho uma ótima ideia, porque aquilo que eu proponho, estou terminando, é que se faça, no registro predial, que todos os imóveis estão sujeitos, se imponha uma averbação do estado ambiental do imóvel, objeto de propriedade. E o mesmo seja feito também para os imóveis no domínio público, porque, infelizmente, às vezes o Estado está ainda pior do que se comporta pior do que os privados. Infelizmente, essa é a realidade. Então, essa averbação poderia resolver o problema. Cada vez que houvesse uma alteração ambiental do objeto do direito de propriedade, do imóvel, deveria ser averbada no registro. E eu sugiro que se adote aqui, enfim, um pouco por analogia com uma coisa que existe na Europa, e que é obrigatória hoje, que é condição sine qua non da celebração da escritura pública de transação do imóvel. Se eu quiser transacionar um imóvel urbano, um apartamento, enfim, uma casa, eu sou obrigada, e isso é condição sine qua non, porque o notário não fará a escritura, ele não pode fazer a escritura sem isso, a apresentar o certificado de energético dos edifícios. E sem isso não é possível fazer a escritura, eu não posso fazer a transação. Então, poderíamos adotar alguma coisa de parecido. O notário não faria a escritura de transação do imóvel sem a certificação ambiental, sem sabermos o estado ambiental. Isso facilitaria muito, por exemplo, o velho problema dos danos históricos, que é um velho problema que vocês, juízes, com o qual se defrontam constantemente. Eu sei,
porque já comecei a ouvir falar disso nos anos 90 até hoje, não está resolvido o problema dos danos históricos. E às vezes imputamos danos a quem, na verdade, vai responder sem ser verdadeiramente o responsável, não deveria sê-lo. Somos obrigados a isso. Ora, se existisse essa averbação, esse inventário relativo ao estado do ambiente, seria muito mais fácil saber quem poluiu o que, quando poluiu, não é? Na posse de quem estava o imóvel quando a poluição ocorreu. É uma sugestão apenas e que eu suponho que poderia ser, de alguma forma, acrescida a esse cadastro que está sendo feito no Brasil. Por que não acrescentar também a declaração do estado ambiental? Porque a prova, e os senhores sabem disso muito mais do que eu, que sou só professora, não sou juíza, que é muito difícil fazer essa prova. Enfim, hoje se recorre aos satélites, mas como é que se prova por satélite que o sol está contaminado lá por baixo, por exemplo? Ou que a água está contaminada? Não se vê do satélite. É muito difícil. Essa prova é muito difícil ser feita. Então, se houver um acompanhamento do estado ambiental de todo o território, fica muito mais fácil fazer isso. E é um pedacinho a cada proprietário, enfim, o próprio estado naquilo que pertence ao seu domínio público. Bom, e eu estou terminando, doutora Marga, mesmo. Não, acho que já terminei cedo demais, perdão. Agora que não... Bom, eu só queria salientar aqui que esta posição que eu estive defendendo, e agora eu não estou conseguindo ir adiante. Aqui está. Falar um pouco da aplicação jurisprudencial. Sinceramente, na Europa, eu não tenho notícia, não tem sido... Essa diretiva, ela tem problemas de aplicação temporal que levam a que ela não está sendo praticamente aplicada, ou muito pouco, está sendo muito pouco aplicada. Então, não tenho notícia de jurisprudência. Mas eu gostaria de salientar que aqui a jurisprudência já pacífica do STJ tem sido realmente de considerar que o dano ambiental é multifacetário, ética temporal, ecológica e patrimonialmente falando, sensível ainda à diversidade de vasto universo de vítimas que vão desde o indivíduo isolado à coletividade, às gerações futuras e aos próprios processos ecológicos ou mesmo em si mesmos considerados. Perdão, que está com uma letra muito pequenininha, estou com dificuldade, estou sem óculos. Se o bem ambiental lesado for imediata e completamente restaurado ao status quo ante, e aí a reductio ad pristium statum, isto é, restabelecendo a condição original, não há que falar ordinariamente em indenização. Contudo, a possibilidade técnica no futuro de restauração in natura nem sempre se mostra suficiente para reverter ou recompor integralmente no terreno da responsabilidade civil as várias dimensões do dano ambiental, por isso não exaure os deveres associados aos princípios do poluidor-pagador e da reparação in integrum. Ou seja, também aqui o STJ tem considerado essas diversas dimensões do dano ambiental e essas diversas dimensões da reparação e, mais adiante, enfim, não podia transcrever aqui todo o acórdão do ministro em que é relator, o ministro Herman Benjamin, e ele também afirma que isso não contém qualquer violação do princípio ne bis in idem. Não contém, porque justamente são fatos diferentes que estão sendo considerados, embora decorrentes da mesma ação. Né? Os danos são outros danos. E, às vezes, até o bem jurídico, como eu frisei no início, não é o mesmo. Então, é perfeitamente legítimo que haja esse somatório de danos e que todos eles sejam considerados no restabelecimento final do bem ambiental. E eu peço desculpa pelo tempo a mais que tomei. Muito obrigada. Prosseguindo, cumprimentando a professora Branca Martins da Cruz pela magnífica exposição, passo a palavra ao professor James Benedictson, professor da Universidade de Ottawa, Canadá, também professor e diretor da Academia de Direito Ambiental da União Internacional para a Conservação da Natureza. O professor James Benedictson nos falará sobre princípios do direito ambiental dos resíduos. Bom dia a todos. Thank you very much for the invitation to participate this morning in
such a wide-ranging program. As I understand my assignment, it is to provide a general description of the way in which environmental law principles may arise in the context of waste regulation. There are two obvious elements. Firstly, we want an inventory of environmental principles, and secondly, we will need to consider waste regulation in order to determine how the first element, the principles, applies to the second element, the regulation of waste. But before illustrating the operation of environmental principles in the context of waste regulation, let me suggest a third dimension of this analysis. The third dimension is not actually the third dimension, it is the first dimension. What is waste? More precisely, how does the law recognize waste? I will not resolve that question this morning, but let's explore it briefly. When a powerful agricultural economy produces crops or food in excess of volumes or levels that will eventually be consumed either by people or livestock, the leftover or remaining supplies are generally described as waste. When was that waste created? Was waste created at the end of the day through a distributional failure? Or did waste production originate with the planting of the seeds, the watering of the crops, the expenditure of fuel and human energy throughout the process? We might also consider the concept of waste water. The legal framework may face some conceptual challenges here. Let us imagine that one community sends its wastewater or sewage to a second community. In the second community, the sewage is treated to recover valuable nutrients, or to produce energy, or to recharge underground aquifers. At what point, if any point, was this water actually waste? More challenging still, if the two communities that I have spoken of in this hypothetical example are in different countries, do we have here, instead of a transfer of wastewater, an international exchange of goods? Here is another question about our fundamental understanding of waste. Where significant numbers of people are employed in waste handling, and the businesses or municipalities for which they work spend large sums on waste handling operations, does this activity represent a valuable contribution to our national economies? If we answer yes, of course, because waste handling creates employment, how many of us would then take the next step to even argue that more waste may be even more valuable? I think these simple examples illustrate to some extent the challenges of integrating our thinking that Minister Felix Fischer talked about early in this program, or the challenges that you face in applying legislation with a view to examining or considering its social ends and purposes. Now, there is a risk that some of you are beginning to think, this guy is wasting my time. So before there is a universal consensus on that conclusion, I'm going to move on. But I don't want to move on before observing that earlier this year, 170 countries gathered
to debate their understanding and the legal definitions of waste and how it differs from non-waste, hazardous waste and how it differs from non-hazardous waste, second-hand goods, end-of-life goods, and other concepts that I think we would often simply take for granted. Environmental principles figure very prominently in this program, so I don't need to elaborate them in any detail. But I would like to mention some points of origin for some of the concepts that we are going to consider in a waste setting. The concepts of waste prevention and recycling appear as early as 1976 in a recommendation of the OECD Council. I also note that in 1982, in the World Charter for Nature, a concern was expressed about the degradation of natural systems owing to excessive consumption and misuse of natural resources. A simple inventory of principles from Rio will, I think, give you also a sense of the range of legal concepts that may be relevant as we try to handle massive flows of waste in contemporary society. Intergenerational equity, that is the waste we leave for our children. Common but differentiated responsibilities. Access to environmental information, including access to information about hazardous products. Rio Principle 8 urged us to reduce and eliminate unsustainable patterns of production and consumption. But everyone in this room knows how difficult it is to move from principles to their application. For the Minister of the Environment reported this morning that there has been 21 years of work on waste legislation, and there are 5,600 landfills awaiting some form of remedy, redress, and management. Let me just turn for a moment to a subtopic, hazardous waste, and to mention a few international arrangements that apply to international waste. This is simply a means of illustrating some of the environmental principles in action. The Basel Convention deals with the control of transboundary movements of hazardous waste and their disposal. The Basel Convention was signed in 1989. Your country, Brazil, and my country, Canada, which did not appear in a particularly good light in the context of one of the earlier presentations this morning, signed the Basel Declaration about the same time in early 1982. The Basel Convention notes, with regard to the environmental principle of prevention, that the most effective way of protecting human health and the environment from the dangers of hazardous waste is reduction of their generation to a minimum. The parties to the convention concluded that enhanced control on transboundary waste movements would represent an important incentive to reduce waste production. In the Basel Convention, you can also find reference to further ways of preventing environmental harm by reducing waste. There are specific references to low waste technologies, recycling options, and I don't know how many other legal instruments contain this term, but it appears explicitly in the Basel Convention. Parties are encouraged to implement good housekeeping. The principle of common but differentiated responsibilities is addressed in Basel
with a discussion of opportunities and requirements for the transfer of technology to facilitate advances in developing countries. In the interests of time, and really in the interests of giving you a sense of the broad importance of waste, I would simply like to conclude by listing a few of the waste-related provisions from the future we want, the Rio Plus 20 document. 12 paragraphs, a dozen paragraphs, deal with waste directly. Let me only mention a few. Paragraph 110 recognizes a need to significantly reduce post-harvest and other food losses and waste throughout the food supply chain. Paragraph 135 calls for further support to be given to sustainable waste management by means of what we in English describe as the 3 R's, reuse, reduce, and recycle. Paragraph 213 urges parties to address the question of life cycle management of hazardous wastes and to do so by the year 2020. That is a more accelerated agenda than you have been able to pursue in relation to the landfill challenge. Paragraph 215 calls for further efforts to strengthen waste management capacity in the least developed countries. Let me close by citing paragraph 218 of the future we want. Paragraph 218 asks countries around the world and the societies they represent to commit to projects that produce energy from waste. And it urges that that be done with a view to managing the majority of global waste in an environmentally sound manner and, where possible, as a resource. Let me repeat that. Countries around the world are urged to manage the majority of global waste in an environmentally sound manner and, where possible, as a resource. That leads, I think, to one closing idea from the waste sector, that is to suggest that we must work harder to turn waste into resources rather than turning resources into waste. Thank you. Agradecendo ao professor Jaime Benedictson a brilhante palestra, dando continuidade, falará o professor Nicholas Breiner, integrante do Instituto de Direito Ambiental em Washington e da União Internacional para a Conservação da Natureza. O professor Nicholas vai nos falar sobre o princípio in dubio pro natura. Ok, bom dia a todos. É um grande prazer estar aqui. Quero agradecer aos meus colegas da mesa e à presidente da mesa por todas as palavras que já foram ditas. Para me apresentar, eu sou advogado no Environmental Law Institute em Washington, D.C., nos Estados Unidos. Eu sou de lá, mas eu sempre digo que sou brasileiro de coração. Então, eu faço o possível de palestrar em português para facilitar
o diálogo que eu espero que nós possamos ter hoje. Então, eu vou falar sobre um princípio que tem fundamento internacional e nacional também, que é o princípio indubio pro natura. Eu vou usar um pouco a jurisprudência e experiência brasileira como exemplo, mas também quero tratar esse assunto de uma perspectiva estrangeira. O princípio indubio pro natura simplesmente é a resolução da dúvida em favor da mais rigorosa proteção ou conservação da natureza. É uma formulação mais simples desse princípio, mas esse princípio vem desenvolvendo de uma série de outros princípios ligados em outros ramos do direito, sempre que tem a existência dos riscos ou a tutela dos direitos dos sujeitos mais vulneráveis, ou quando existem desigualdades, que é resolver a dúvida em favor daqueles que têm menos poder ou estão em situação mais vulnerável. E a mesma coisa com a natureza, que está em situação mais vulnerável por causa das nossas ações como seres humanos. E esse princípio também é ligado aos outros princípios ambientais internacionais, como o princípio da precaução. E vou falar um pouco sobre esse relacionamento. O princípio da precaução, na Declaração do Rio 92, trata da incerteza científica, ou seja, a incerteza científica não se pode usar como desculpa para não agir na proteção do meio ambiente. É ação no caso da dúvida científica. Agora, o princípio indubio pro natura pode ser algo mais amplo, de um sentido mais flexível, porque não se limita à dúvida científica, é qualquer dúvida. Pode ser a dúvida jurídica, a dúvida na interpretação das normas ambientais. Isso inclui a ação precautória, mas é também o uso do conhecimento científico-ambiental para resolver outros tipos de dúvidas. E o princípio do indubio pro natura em si tem a ver com a natureza, mas isso também se pode encaixar nos direitos humanos ambientais que existem no Brasil e em outros países, porque o direito ambiental trata da ligação entre os seres humanos e a natureza, ou seja, nós podemos achar fundamento também do princípio indubio pro natura nos próprios direitos humanos relacionados ao meio ambiente. Na Constituição Brasileira de 88, estabelece uma nova hierarquia de direitos relacionados ao meio ambiente, por conceder a todos o direito ao meio ambiente ecologicamente equilibrado. Como mostra aqui, está meio difícil de ler, mas o direito ao meio ambiente ecologicamente equilibrado e também o dever do Estado e da coletividade de preservar e defender o meio ambiente leva a responsabilidade de resolver as dúvidas em favor do meio ambiente. Essa resolução das dúvidas é necessária para prevenir o dano ambiental e também para precautelar contra danos futuros. É uma forma de minimizar os danos que podem acontecer, ou seja, gozar no sentido máximo o direito ao meio ambiente ecologicamente equilibrado. Como eu estava dizendo, esse princípio é relacionado a outros princípios em outros ramos do direito. Por exemplo, o direito penal. No direito penal é o indubio pro reo, ou a presunção da inocência, ou seja, corre o risco no direito penal de dano irreversível, ou sério, ao direito humano à liberdade ou à vida. A analogia no direito ambiental é que corre o risco por várias atividades humanas do dano sério e irreversível. E quando existe esse risco, nós temos que resolver as dúvidas na interpretação jurídica ou a interpretação da evidência científica ao favor do meio ambiente. Então, na prática, isto existe, vem se desenvolvendo na jurisprudência sobre a inversão do ônus da prova em matéria ambiental, o nexo da casualidade, que pode ser às vezes difícil de estabelecer,
em casos de dano ambiental, que é muito complexo por motivos científicos, a interpretação de leis e normas e também o estudo prévio de impacto ambiental. Agora, no estudo prévio, às vezes pode ser um pouco mais limitado o efeito do princípio indúbio pro natura, porque, principalmente falando dos Estados Unidos, já existe há mais de 40 anos o requisito de estudo prévio de impacto ambiental por todas as atividades as atividades maiores realizadas por entidades do governo federal e também por muitos governos estaduais. Mas o fato de estudar o impacto ambiental não obriga nem sempre obriga as autoridades a tomarem a decisão certa, digamos, ou de acordo com o que foi estudado. Mas é uma maneira de fazer com que as pessoas parem para pensar. Ou seja, o princípio indúbio pro natura, nesse sentido, nem sempre quer dizer que nenhum dano ambiental possa acontecer, mas quer dizer que, pelo menos, vai levar as pessoas a tomar a decisão da maneira de tomar as decisões deliberadamente, para pensar sobre todos os efeitos e comparar os valores. Qual o dano que possa acontecer aqui e qual vai ser o valor para a sociedade dessa atividade, para poder fazer esse balanço. Mas, para esses primeiros dois exemplos, quero citar apenas alguns precedentes, não vou falar de muitos, mas existem precedentes do STJ, até mesmo o acordo que a Branca Martins da Cruz acabou de citar há pouco tempo, sobre a lei da ação civil pública. Nessa questão, a questão nesse acordo, que está citado aqui, foi sobre a possibilidade de ter por objeto na ação civil pública, simultaneamente, a condenação em dinheiro, a indenização por dano ambiental e também o cumprimento de obrigação de fazer ou não fazer. No artigo 3 da Lei da Ação Civil Pública, diz: a ação civil poderá ter por objeto a condenação em dinheiro ou o cumprimento de obrigação de fazer ou não fazer. A dúvida nesse sentido é qual o significado da palavra ou. Tem caráter inclusivo ou exclusivo? E a segunda turma do STJ já começa a analisar qual seria o efeito dessas duas interpretações diferentes, usando o princípio indúbio pro natura, ou seja, que o tribunal vai resolver essa dúvida de interpretação na forma que leva mais ao efeito da lei da ação civil pública e leva a mais rigorosa proteção à natureza. E o que acontece? É como a professora Branco falou, que se tem só o objeto da condenação em dinheiro, o cumprimento de obrigação de fazer ou não fazer, pode muitas vezes não levar à reparação completa. Ou seja, essas duas coisas podem ser necessárias de uma vez, porque muitas vezes é difícil reparar todo o dano que aconteceu, e também se se a pessoa que fez o ilícito ambiental não é obrigada a recompor, a restaurar os danos feitos e também pagar a indenização, isso pode levar com que as pessoas não tenham o motivo de cumprir com as leis totalmente. Ou seja, tem que ser uma condenação suficiente, tem que ser algo suficiente para que eles possam ter o conceito de realmente cumprir com a lei. Outro exemplo, tem vários outros precedentes, mas também é uma formulação que tem nesse acordo do STJ também,
que as normas ambientais devem atender aos fins sociais a que se destinam. Ou seja, o princípio indúbio pro natura também se usa para levar ao efeito do próprio objetivo da lei. E o objetivo da lei é proteger a natureza. Então, o tribunal entende que é necessário interpretar as leis da maneira que os estatutos na maneira que melhor pode levar ao efeito os próprios objetivos. Tá, não vou falar muito sobre os outros acordos sobre a inversão do ônus da prova, mas também é um exemplo de como pode resolver as dúvidas ao favor da natureza. Para falar um pouco sobre a perspectiva internacional, o direito comparativo, eu cito uns dois exemplos. Primeiro, em Equador, no artigo 395 da Constituição, fala explicitamente sobre o princípio indúbio pro natura. Em caso de dúvidas sobre o alcance dos dispositivos legais em matéria ambiental, estes se aplicarão no sentido mais favorável à proteção da natureza. E também, na Costa Rica, isso já vem há quase 20 anos. E no ano 95, uma decisão da Corte Constitucional da Costa Rica fala sobre o princípio indúbio pro natura como algo extraído, como eu estava dizendo, dos outros ramos do direito, com o objetivo de minimizar a degradação do meio ambiente, ou seja, favorecer a natureza porque está em situação mais vulnerável. Então, estes são apenas alguns exemplos. Tem vários outros que estão se desenvolvendo no STJ e também outros tribunais no Brasil e outros tribunais em vários outros países. Mas eu quero apenas encerrar dizendo que esse princípio é uma ferramenta muito importante, muito útil para os procuradores, para o judiciário, para todos que atuam no setor do judiciário, na justiça, levar a efeito os objetivos das normas ambientais, que realmente, quando tem dúvida, nós podemos fazer o nosso melhor para poder prevenir o dano ambiental, para que o ambiente esteja numa condição para que todos possam gozar os direitos ambientais, o direito ao meio ambiente ecologicamente equilibrado, e para que não somente as presentes gerações, mas também as futuras gerações possam continuar a gozar esse direito. Eu agradeço mais uma vez por todos e a todos aqui que estão na mesa. Obrigado. Que falará sobre o tema Princípios do Direito Ambiental das Águas. Então, agora a exposição do professor Owen McIntyre, professor da University College Cork, na República da Irlanda. Bom dia. I would like to thank the chairperson and especially the director of the Center for Judicial Studies, Judge Arnaldo Esteves Lima, for the opportunity to address this audience, which I'm very honored to do. I want to talk specifically about an ecological approach to the protection of water resources. And I say an ecological approach rather than a more general environmental approach. We have traditionally sought to protect water through emission standards and discharge standards for point sources of pollution.
and background environmental standards for particular uses of water resources. This is an anthropocentric approach based on human uses and human health, which is very reasonable. But we see in international practice a move towards the protection of water for the purposes of maintaining ecosystems. A move towards the protection of water resources for the purposes of the maintenance of ecosystems and of ecological function in its own right. So I want to talk about three things very briefly, about the need or the imperative of achieving ecological protection, the ecological approach as developed in international water law, and the ecological approach in national legislative developments. And I want to highlight, or I've identified around 11 legislative devices from national statutory measures, as many as possible from this region. And these give us an example of how an ecological approach can be demonstrated in national legislation. An influential United Nations Environment Programme report from 2010 states that the objective is to find a balance between water for human and economic demand and water for maintaining ecosystem integrity. Clearly, balance suggests that ecological requirements must be granted a standing, a position, and a dignity equal to, or in some circumstances, even higher than, development needs. But how can this be achieved? But how may this be achieved? Well, if we look in international law, we have used the language of an ecosystems approach for some time. For example, the 1997 United Nations Watercourses Convention specifically mentions the need to protect the ecosystems of international watercourses, though it does not give us a great deal of guidance as to what this means. It does mention a number of specific aspects, including invasive and alien species, and the integration of water and marine protection. But in many ways, this commitment is aspirational. We do not have a clear direction as to how to implement this. In recent times, there have been a number of developments. An increasing focus on ecological flows, the maintenance of ecological flows in shared international rivers. The interim award in the Kishinganga arbitration between India and Pakistan required that the parties establish how a sufficient ecological flow may be maintained for the downstream state. And the outcome of this case is likely to be very instructive as to what ecological flows mean in legal terms. Methodologies and frameworks are continuing to develop in this area around ecological flows. And another example of the prominence of ecological flows comes from the practice of multilateral development banks. A recent complaint to the project complaint mechanism of the European Bank for Reconstruction and Development, the Paravani complaint concerning a dam in Georgia, illustrates this as the central issue was the maintenance of ecological flows and how this could be assessed legally. There is also a focus on ecological services. The Millennium Ecosystems Assessment from 2005 helped to provide a common understanding of ecosystem services by providing a language, a typology, identifying 4 categories:
provisioning services, regulatory services, cultural services, and supporting services. In addition, there are numerous efforts to develop legal analysis of this issue. One very notable one was by the IUCN Academy of Environmental Law in recent years, which organized a conference on this topic and a series of publications in which your colleague, Judge Herman Benjamin, was centrally involved. And very recently, a major new project to develop ecological water quality standards was announced at a recent international water conference in Budapest. And this is an initiative by United Nations Environment Programme, United Nations University, and a number of other organizations. Incredibly, there has never been a concerted effort to develop international water quality guidelines for ecosystems, though we have such guidelines for many, many other purposes. And other methodological standards are developing, including the practice of ecological function zoning using GIS technology. But I think national developments are more interesting. And I want to highlight or outline very briefly these 11 methods by which national legislation can incorporate ecological values. I particularly want to highlight this to an audience of this sort. The Minister this morning mentioned that judges will have the role of making sense of much of the legislation. And I want to provide an overview of how ecological values can be understood in the context of national legislation. First of all, minimum ecological flow requirements are finding their way into national legislative frameworks. Spain provides an example from 2001 where priority is given to ecological purposes, ecological function in determining flow requirements. The 2005 reforms to the 1981 Water Code of Chile, again, provides for minimum ecological flow requirements. A second mechanism is the use of a reserve, a portion or a quantum of water which may not be allocated. And this device has been pioneered in South Africa under the South African Water Act from 1998. But in Mexico, 2004 amendments to the 1992 Law on National Waters incorporates a similar device. And a number of other examples in Africa, Namibia, Tanzania, Chile in this region, and Spain again. The use of environmental impact assessment, specifically with regard to proposed water use and water abstraction, helps again to highlight ecological impacts and effects of those uses. A number of examples, and these are only examples. Nicaragua and Paraguay from 2007, Tanzania from 2009. A fourth method is ecological controls where water trading is employed or permitted. And going back to 1987, the water trading regime in Oregon, set up under the In-Stream Water Rights Act, allows the state of Oregon to interfere in the water rights trading market and to compulsorily acquire water rights for aquatic habitats for their protection and maintenance. Sorry, I'm on the right page. In Mexico, the 2004 amendments to the 1992 Act or law requires or permits intervention for the purposes of preventing third-party effects, including ecological effects, or ecological effects may be understood as being included in these third-party effects. And again, similar measures are adopted by Nicaragua and Paraguay. We see limitations on groundwater abstraction related to the ecosystem support function of those groundwaters. From 2000, we have measures in New South Wales, the Water Management Act of New South Wales, which refer to such effects as land degradation and the decline of native vegetation as reasons to restrict abstraction of groundwater resources.
I use the example of Texas to say that if the law can interfere with what are essentially private water rights, water use rights in Texas, then it can interfere anywhere, I would suggest. And in Texas, this power exists since 1993 under the Edwards Aquifer Authority Act, which can restrict groundwater abstraction to maintain endangered or threatened species and to maintain water quality for this purpose. Other examples from Namibia in 2004, and of course the 2000 EU Water Framework Directive, on a number of levels, provides for ecological quality of water, though does not provide a great deal of guidance on what this means, but it also facilitates the protection of terrestrial ecosystems, and in relation to groundwaters, the protection of interrelated and dependent ecosystems, dependent on groundwaters. In terms of charging for water use under the user pays principle, Costa Rica, under a 2006 decree, has added in an environmental services component to the water charging scheme, therefore recognizing and valuing water-related ecosystem services. And similar measures have been introduced by Nicaragua and Tanzania in recent years. In water licensing or water permitting, where we have always had the ability to impose conditions or to restrict the availability of licenses, but increasingly statutory provisions will include specific powers for licensing authorities to do so. The 2004 Water Resources Management Act from Namibia provides for the inclusion, specifically provides for the inclusion of ecological criteria in terms and conditions attached to licenses and permits. And in the 2007 Paraguay law and the 2000 New South Wales Act, both state that ecological requirements take precedence over all other uses, excluding human consumption, and human consumption understood narrowly. So this is giving tremendous priority to ecological protection, second only to vital human needs. The problem of pollution from non-point sources, which is a very difficult, traditionally a very difficult problem for water regulation, traditionally, or first dealt with perhaps in the US in the 1970s under the Clean Water Act, which permitted local land use requirements and restrictions. The EU since 1991 has had the Nitrates Directive, which allows or requires states to identify certain areas as nitrate-sensitive areas, and then to require good agricultural practice is employed in those areas. But we see increasing broader controls, for example, in the 2004 Namibia Act, restrictions on, or requirements with regard to and restrictions on land cultivation and the use of pesticides and fertilizers. And more generally, the connection between land use and water, the land-water nexus, is finding its way into legislative instruments. This is set down quite clearly in the EU Water Framework Directive, the requirements on protection of Natura 2000 protected habitat sites. But a very strong example is the from the Belgian Flemish region, a decree on integrated water policy from 2003 as amended in 2007, and of course the Code on Spatial Planning. Both instruments require that water quality requirements are integrated into town and country planning and land use planning controls. And in Tanzania, in the law from 2009, there are strict requirements in respect of identified aquifer recharge zones, so land use restrictions. And finally, the last two, the increased participation of water users, where those water users are aware of the ecosystems services and the value of the ecosystem services provided by vulnerable
water resource bodies, they can play a role. Since 2005 in Chile, the Reformed Water Code has required that water user groups are established in respect of aquifers that are vulnerable to overexploitation or at risk of overexploitation. But since 1995, there's been Mexican legislative requirements for groundwater technical committees, known as COTAs. I will not try and explain the acronym in Spanish. And finally, where customary practices or indigenous rights are recognized, these will normally be expected to support ecologically sound use of water resources. Since 1993, the Lei Indigena of Chile. Inspiradoras, e destaco da palestra do professor Ben BOER uma frase que ele nos colocou: encorajar as cortes a encontrar ocasiões para aplicar os princípios. Então, temos então nesta ocasião uma oportunidade ímpar de nos sensibilizarmos, de nos aprofundarmos no conhecimento, nos problemas teóricos da aplicação dos princípios, e saímos com toda certeza deste magnífico painel encorajados para, no nosso cotidiano, no julgamento dessas causas tão importantes para o nosso futuro, nos encorajarmos para encontrar realmente ocasiões para aplicar os princípios. A todos os palestrantes que nos honraram com tão magníficas exposições, os nossos agradecimentos em nome da comissão organizadora. Então, no horário da tarde, 14 horas, prosseguiremos com o meio ambiente no judiciário, que será abordado pelo ministro Luc Leijzen, da Corte Constitucional da Bélgica. Então, até à tarde.